So thank you all for taking time out of your day to come today. I'm very happy to be back here in Lviv and be with all of you to learn together. Дякую всім вам, що ви виділили час свого робочого графіку з дня, присвятили, щоб прийти сюди, і я дуже рада повернутися знову до Львова і з вами бути знову, навчатися спільно. And normally I also wait until the end to say thank you, but I'm going to recognize a few team members now, and I'm going to recognize the individuals that helped me put this presentation for you together. Власне, як правило, я чекаю до завершення якоїсь події чи презентації для того, щоб сказати всі подяки. Але цього разу я на початку хочу визнати внесок і відзначити тих кількох осіб, які допомагали, зробили все від них залежне для того, щоб допомогти мені підготувати цей матеріал. So for those of you that don't know, I've had the opportunity to work with this wonderful team for about 7 years now. Для тих з вас, хто не знає, я мала таку щастя, так, і нагоду працювати з цією чудовою командою вже приблизно 7 років. And particularly at TMU for about a year and a half. А, зокрема, робота в ТМО – це десь приблизно 1,5 року. And I just want to thank, because this idea came from a discussion that we had as a group. Власне, чому я хочу подякувати зараз, тому що ця ідея з'явилася в результаті такого групового обговорення. And like everything, it takes collaboration. І як все інше, для цього треба була спільна робота. So Olga, Vlad, Oris, Mariana, Lesia, who's on the call, took many hours to then look what I put together, to translate it, to make sure it made sense. Влад, Мар'яна, Орест, Ольга, Леся, яка до нас приєдналася онлайн, і інші, вони доклали багато зусиль для того, щоб цей матеріал переглянути, вичитати, перекласти, відредагувати і привести до того стану, в якому він є зараз. And then on the US side, I'm no longer working at Rancho, but we consider ourselves a family. А щодо тої команди, яка у США, я більше в Ранчо не працюю, але ми вважаємо, що ми сім'я. So I reached out to my colleagues that had expertise to help me develop this content and to make sure that I had information that was relevant and accurate to present to you. Тому я звернулася до своїх колег, які є спеціалістами у відповідних питаннях, і вони мені допомогли зібрати матеріал і скомпонувати цю презентацію, яку я використовуватиму для того, щоб сьогодні читати цю лекцію. And when I was doing this presentation, I went back into our literature and I was doing a lot of reading on the shoulder. І коли я готувала цю презентацію, то я звернулася до священних книг, так, до відповідної наукової літератури, і багато читала про плече. And it was at that moment that I realized how much a woman by the name of Dr. Sarah Mulroy, who is no longer with us. She passed away a year ago, but she was a PT, and she was the head of our biokinesiology lab. And she was the one that really wanted to know, when a patient had a problem, how could we as a physical therapist fix it? And so all of the research that she and her team did was really focused on how can we improve the lives of the patients that she was interacting with. І, власне, по мірі того, як я читала і освіжала матеріал в своїй голові, я усвідомила, була така людина, доктор Сара Монрой, вона, на жаль, вже не з нами, померла рік тому. Вона була фізичною терапевткою і очолювала лабораторію біокінезіології в Ранчо. І вона, власне, завжди дуже чітко аналізувала, коли пацієнт звертався з проблемою, з болем і так далі, то вона хотіла завжди знайти причину і якби вивчити цю ситуацію для того, щоб допомогти. So it's one thing to do research. It's just for research. It's another thing to do clinical research that's going to have an impact. Тобто одна річ – це робити такий сферичний відокремлене дослідження, яке отаке заради науки. І друге – це є дослідження, яке виконується заради того, щоб щось змінити і мати вплив. So let's look at what we're going to do today. So this is a 4-part series. Тому будемо сьогодні це все розглядати. Це перша з 4 лекцій. Part 1 is going to be about the anatomy, physiology, and the biokinesiology. Перша частина буде присвячена анатомії, фізіології і біокінезіології. Part 2 is going to be about the research, particularly in patients with spinal injury.
what muscles are working when they're doing transfers, when they're doing ADLs, when they're doing wheelchair propulsion, and when they're doing pressure relief. Друга частина буде присвячена дослідженням, зокрема з зосередженням на людей з ураженням спинного мозку, зокрема, які м'язи вони застосовують, які в них працюють під час переміщень, під час приведення в рух крісла колісного, виконання активності повсякденного життя та зняття тиску. Part 3 is going to be about examination. How do you evaluate the shoulder? Третя частина буде присвячена обстеженню, як обстежити, оглянути, оцінити плече. And part 4 is going to be about treatment. А четверта частина – терапія, лікування. This lecture will be a little bit more talking, Ця лекція – це буде більше така розмовного but жанру, there will be a little bit of participation by you today. але також і від вас очікується певна частина участі. The second lecture will be more also lecture. Друга частина, друга лекція – це теж буде така більше як лекція, так, як теорія. But for weeks 3 and 4, I need you to come dressed in clothing where you feel comfortable taking your top off so that we can see your shoulder muscles. For women, maybe a sports bra or a camisole, but you're going to need to be able to take your top off. You can wear a bra underneath, but you're going to need to be able to disrobe. А на третє і четверте заняття попрошу всіх учасників прийти в такому одязі, в якому ви зможете зняти верхню частину одягу, там футболку чи светр, чи в чому ви там є, і спостерігати за роботою м'язів. Тобто для жінок це може бути рішення спортивний бюстгальтер або якась така маєчка на шлейках. Тобто там, де вам буде комфортно так роздягнутися, щоб оголити саме плече і щоб можна було виконувати практичні завдання. One housekeeping thing. Bathrooms are out there. 2 housekeeping things. Ще два організаційні питання. Туалети знаходяться ось там. There is also a sign-in sheet going around. Please make sure you sign that sign-in sheet before you leave. Також передах пустили форму реєстрації. Будь ласка, не забудьте зареєструватися, перш ніж сьогодні ви нас покинете. Okay. And now we're going to get into the presentation. So, last thing. This presentation, at the end of the 4 weeks, you will be receiving a link to this presentation and the articles and the handouts. We will have some handouts here for those of you that actually like to have a physical handout. If you're involved in patients with spinal cord injury, we will have some physical handouts here. But all of this material will be coming to you at the end of the 4-week series. Так що ми будемо зараз переходити безпосередньо до презентації. Ще одне організаційне зауваження. Після того, як ви відвідаєте всі 4 лекції, ви отримаєте інформаційний пакет матеріалів, тобто посилання на саму безпосередню презентацію, яка і покриває ці 4 заняття, також роздатковий матеріал і також всі статті, дослідження, про які буде йтися в даній тематиці. По ходу роботи, зокрема, сьогодні будемо говорити про роздатковий матеріал. Ті з вас, хто люблять папір в руках тримати, так, фізично колись там консультуватися, то є певна кількість роздрукованого додаткового матеріалу, але також там вам і був QR-код спочатку на слайді, і також буде посилання, з якого ви той матеріал можете собі завантажити на телефон чи комп'ютер. Okay. So these are the objectives. This is what we hope that you'll learn in the next 2 weeks. I'm not going to go through them, but they're in your presentation. Власне, на цьому слайді ви бачите цілі цих 4 занять. Не буду зараз на них зупинятися, але сподіваємося, що ми їх досягнемо. So for some of you, this is going to be new material. Для когось з вас цей матеріал буде новий, For some of you, this is going to be a review. а для когось це буде повторення. For those of you that it's a new material, I encourage you to use this as an opportunity to build your knowledge. Для тих з вас, для кого це новий матеріал, заохочую вас використовувати цю нагоду для того, щоб наростити і зміцнити, поширити свої знання. For those of you that this is review material, I encourage you to think about how you can start to use what you know in your treatment in educating your patients and their families about the shoulder. А ті з вас, які з цим матеріалом вже знайомі і його знають, і це буде для вас повторення, я заохочую вас до того, щоб ви поміркували, яким чином ви можете свої знання використати в своїй практичній роботі, зокрема для освіти, для навчання пацієнтів і членів їхніх сімей, для того, щоб ознайомити їх з відповідними темами. Just by a show of hands, how many of you are currently treating patients? Підніміть, будь ласка, руку ті, хто зараз працює з пацієнтами, практично.
Okay, okay, a number of you. How many of you are treating patients with spinal cord injury? Досить багато. Скільки у вас працює з пацієнтами з ураженням спинного мозку? So, a few of you. Okay, Трошки менше, але є. okay. And then, okay, thank you. Дякую. All right, so let's talk about the shoulder complex. Давайте поговоримо про плечовий комплекс. The shoulder complex is what attaches the arm to the trunk. Плечовий комплекс – це те, що за допомогою чого рука приєднується до корпусу. It's composed of 4 bones, Складається з 4 кісток, the sternum, грудина. which isn't on this, На цьому макеті її немає. the clavicle, Ключиця, the scapula, лопатка and the humerus. і плечова кістка. Just looking at a review of the anatomy very briefly, Якщо так освіжити знання з анатомії, on the left-hand side, з лівої сторони слайду, starting at the scapula, починаючи з лопатки, this is anterior. це вигляд спереду. This is the superior angle of the scapula. Це є верхній кут лопатки, The medial border, середній край, the inferior angle, нижній кут, the lateral border, нижній край, the glenoid Lateral. fossa, суглобова ямка, фоса, губа чи ямка? Ямка. Ямка the западає. coracoid process, Дзьобовидний відросток the acromion. і акроміон. These are all part of the scapula. Це все частини лопатки. You have the clavicle, Також є ключиця, the medial part, which attaches to the sternum, середня частина, яка приєднується до грудини, the lateral part, which attaches to the acromion, латеральна частина чи задня, яка приєднується до акроміона, and then you have the humerus. і також є плечова кістка. Then you have two components here, the lesser tuberosity, І тут ще є два елементи: мала горбистість, Так. which is where a muscle sits inside the scapula here called the subscapularis. також тут під лопаткою знаходиться м'яз, який називається підлопатковий м'яз. And we're going to talk more about that later, and it attaches right here. Про нього ми ще будемо говорити не раз, і він приєднується ось саме тут. And then we have the greater tuberosity. А також ми маємо велику горбистість. Does anybody know what important 4 muscles attach there? What those Хто muscles are called? знає, які важливі 4 м'язи приєднуються до неї? Does anyone know what those 4 muscles? Які ці 4 м'язи? Rotator cuff Rotator muscles. cuff, exactly. So Так, 3 саме так. of the rotator cuff muscles attach here. The subscapularis attaches here. Тобто підлопатковий м'яз приєднується там, де показали друге місце, так? А в першому місці, де показали, приєднується 3 м'язи ротаторної манжети. This is a groove in between. Does anybody know what tendon runs through the groove? Є ось тут така ложбинка, така борозна, так? Хто знає, який сухожилок через неї пролягає? Нормально ніколи не знаю. Той, хто знає, не чути, дуже тихенько знає. Біцепс. The long head of the biceps runs right through these 2 bones and attaches over here to the glenoid fossa. Довга головка, the long head of bicep. Довга головка двоголового м'яза проходить через той отвір, ну не отвір, а оці 2 кістки, і там приєднується до суглобової ямки. Looking from the posterior view, Якщо дивитися вигляд ззаду, here is the spine of the scapula, це є задня частина, хребет лопатки, which turns into the end, which is the acromion. і в кінці вона переходить в той кінець, а саме акроміон. You have the supraspinatus fossa, where the supraspinatus muscle sits. Є надостьовий м'яз, і відповідно, тобто є надостьова ямка, в якій є надостьовий м'яз. The infraspinatus fossa, where the infraspinatus muscle sits, І підостьова ямка чи западина, в якій знаходиться підостьовий м'яз. and the teres minor.
і малий круглий м'яз. which make up the rotator cuff. І всі вони, всі вони складають ротаторну манжету. What I'd like you to take note of is how small the surface of the scapula, the glenoid fossa is compared to the humeral head. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки маленьку площу займає суглобова ямка лопатки порівняно з головкою плечової кістки. This allows for a lot of mobility, Це забезпечує значну мобільність, рухливість, but not a lot of stability. але досить невелику стабільність. This is just so you can see what a radiographic picture of the spine is. And you know with x-rays, you don't see the soft tissue. Так, тут вже воно в іншому вигляді показано, так, рентгенівський знімок плечового комплексу, там ще десь хребет був, ребра, так. Ви знаєте, що на рентгені ми не бачимо м'яких тканин. This is the anatomical neck. Анатомічна шийка, анатомічна шийка плечової кістки. This is, and the anatomical neck, there are a lot of vascularity that runs here, and many of the nerves run here. Тобто в цій анатомічній шийці там багато є як судин, так і нервів, які проходять через це місце. This is also where there's a lot of fractures. І також часто відбувається тут багато переломів. This is your greater tuberosity, Тут наступне це велика горбистість, your lesser tuberosity, мала горбистість. your surgical neck of the humerus. Наступне це є хірургічна шийка плечової кістки. Also a place where there is a lot of nerve and vascularity. Це так само місце з такою високою васкуляризацією і іннервацією. So this is an area that we look for. Number 5 is your humerus. Позначено цифрою 5 це є плечова кістка. Number 6 is the humeral head. What I'd like you to see is how smooth the surface is. No irregularities, nice and smooth. Шосте це є головка плечової кістки, і прошу звернути увагу, яка вона така гладенька, без всяких таких форм різних, вона така плавна, гладка і рівна. Get an idea of about how much space there is between. Now just recognize that there are soft tissues that are in between this space, but just so you get an idea of about how much space there is between the glenoid fossa and the humeral head. І, власне, ми бачимо тут оцей проміжок, що нам підказує про те, що там є якісь м'які тканини, яких на рентгені не видно. Але зверніть увагу, яка є відстань між головкою плечової кістки і суглобовою ямкою. Here's your acromion. Ось акроміон. Here's the space between the acromion and the clavicular. So this is actually the space of the AC joint. Далі в нас є певна відстань, місце між акроміоном і ключицею, а саме це є акроміально-ключичний суглоб, який займає цей простір. Here's your coracoid process. Наступний дзьобоподібний відросток. Here's your clavicle. Ось ключиця. Here's the superior angle of the scapula, Верхній кут лопатки. the medial border, Медіальний край лопатки. the inferior angle, Нижній кут лопатки. the lateral border, Латеральний край лопатки. and number 16 is the whole scapula, and you don't see the number because I cropped it off. І номер 16 – це є лопатка. Ті, хто уважно дивиться на малюнок, може помітити, що там цієї цифри нема, бо я її обрізала. In order for us to have movement at the shoulder, we have to have movement at 4 joints. Для того, щоб плече рухалося, має відбуватися рух у 4 суглобах. The sternoclavicular joint, Грудинно-ключичний суглоб, which is between the sternum, the manubrium of the sternum, and the medial end of the clavicle. цей суглоб знаходиться між грудиною, медіальним краєм лопатки, Грудина і медіальним краєм ключиці. Sternum. Правильно, ключиці, вибачте. Так, значить, медіальний край ключиці і грудина. Грудинно-ключичний суглоб. The AC joint, which is between the clavicle and the acromion. Акроміально-ключичний суглоб, він знаходиться між акроміоном і ключицею. The glenohumeral joint, which is between the glenoid and the humerus. Плечо-лопатковий суглоб, він знаходиться між плечовою кісткою і
І лопаткою. І лопаткою. Кліноїдою западаною суглобу. І суглобовою западиною. And the last joint is not a true joint А останній суглоб це не є правдивий суглоб, because it doesn't have a capsule. тому що він не має капсули It doesn't have synovial fluid, і не має синовіальної рідини. but it is that the scapula moves along the thorax Але лопатка рухається вздовж грудини in many different directions. в багатьох різних напрямках. Тобто So лопатково-грудний суглоб. we talked about the fact that the shoulder joint has a lot of mobility. Ми вже згадували, що плечовий суглоб чи комплекс, він є надзвичайно мобільним. So when you have a joint with a lot of mobility, we have to determine what gives the joint some protection. Тобто він є дуже рухливий, і в такому випадку нам треба зрозуміти, як же ж природа захищає цей суглоб, And stability. і яким чином здійснюється стабільність цього суглоба. And there's two types of tissues that gives, there's two components that give stability to the shoulder. І є два елементи, які забезпечують стабільність плеча. The first are static or non-contractile components that give stability to the shoulder. Перше, це є статичні компоненти, вони ж не скоротливі. And the other are contractile tissues. А друге, це є скоротливі тканини. The non-contractile tissues include the bursa, До нескоротливих тканин відносяться сумки, the glenoid labrum, суглобова губа, the joint capsule, суглобова капсула and the ligaments. і зв'язки. Now, because they're not, even though they don't contract like the muscles contract, they do have extensibility. They do stretch. Хоча ці елементи не скорочуються, як скорочуються м'язи і м'язеві волокна, вони мають певну таку розтяжність, так? Вони можуть розтягуватися. But there's not an actual velocity-force relationship. Але там не присутнє співвідношення швидкості і сили Like there в is цьому русі. in the dynamic stabilizers of the shoulder, which are the muscles. На відміну від динамічних стабілізаторів плеча, а саме м'язів. And the dynamic stabilizers include the rotator cuff muscles, До динамічних стабілізаторів плеча входить ротаторна манжета, the deltoid muscles, дельтоподібні м'язи, the scapular muscles, лопаткові м'язи. and all of these muscles have to work together to create what we call the scapulohumeral rhythm that allows for motion at the shoulder. І всі ці м'язи працюють в такому синхроні для того, щоб забезпечити плечо-лопатковий ритм, що дає нам рухомість плеча, рухливість плеча. So let's talk about the non-contractile tissues first. Давайте спочатку поговоримо про нескоротливі тканини. Our shoulders have what we call bursa. Наші плечі мають те, що називають так звані сумки. And these bursa, this green thing right here, Сумки – це є оце зелененьке. which isn't really green in real life, Воно в житті, звичайно, не є зелененьке, just але, so that you could see it, is filled with але це fluid. не препарація, так, а малюнок. It's a sac that's filled with fluid Ну, тобто це такий мішечок, який заповнений рідиною, that typically acts as a cushion between tendons and other structures of the joint. і він виконує таку амортизаційну роль, таку роль подушки між сухожилками і іншими структурами суглобу. In the shoulder particularly, it helps cushion the tendons from the bony structures that are in the shoulder. Зокрема, у плечі воно допомагає відокремити, так, забезпечити оцю прокладку між сухожилками і кістковими структурами. They have a nerve supply, Воно має іннервацію, which means they signify pain, що означає, що потенційно там може виникати біль. and they also have mechanoreceptors. І також там знаходяться механорецептори, Which means they tell where the joint is in space. що означає, що від них надходить інформація, де у просторі знаходиться суглоб. So if there's a problem with the bursa, there may be pain. Тому, якщо є проблема з суглобовою сумкою, то може виникати біль, And the information regarding proprioception may not be accurately going to the brain. а також порушення інформації пов'язаної з пропріоцепцією, тобто вона може неправильно надходити
чи неадекватно надходити в головний мозок. There are 5 major bursas of the shoulder. І є 5 основних плечових, чи не плечових, суглобових сумок в плечах. There's really 6, but they combine one, so. Їх ніби 6, але 2 з них ніби в одну So з'єднуються. on your slide, number 1 is the subacromial deltoid bursa. Першою цифрою в нас позначена піддельтоподібна і підакроміальна сумки. This is the bursa between the deltoid muscle and the shoulder cavity. Це сумка між дельтоподібним м'язом і порожниною плечового суглоба. The first part of it, and the second part of Це it перша частина, а друга is the subacromial bursa, це є підакроміальна сумка. which is underneath the acromion, and they join together. Вона під акроміоном, і вони поєднуються разом. Number 2, the subscapular bursa, also known as the scapulothoracic bursa. Друга це є підлопаткова сумка, також відома під назвою лопатково-грудна сумка. Here's the subscapularis muscle. Ось підлопатковий м'яз. The tendon actually comes underneath this bursa and attaches over here Сухожилок іде під тою сумкою і приєднується ось там. at the lesser tubercle, and this bursa protects the tendon. У меншій горбистості. І ця сумка захищає сухожилок. Number 3, the Третя. subcoracoid bursa Піддзьобоподібна сумка. is the bursa that is underneath the coracoid process. Між дзьобоподібним відростком лопатки. Number 4, the coracoclavicular bursa. Наступна це є дзьобоключична сумка. This is one of the ligaments of the acromioclavicular joint. Це є одна зі зв'язок акроміально-ключичного суглоба. There are 2 parts, Є 2 частини. the coinoid and the trapezoid. Трапецієподібна зв'язка і конусна. You see that there's a Так. little space in Конечно. between the two of them, І ми бачимо, що між ними є такий невеличкий проміжок. and this bursa lays right in between that space. І, власне, між цим проміжком і знаходиться ота сумка, про яку ми говоримо. The last bursa is the supra above acromion bursa, І остання сумка – це є надакроміальна сумка. and that bursa actually sits on top of the acromion right below the skin. І вона знаходиться зверху над акроміоном, безпосередньо під шкірою. The next structure we need to talk about, which is an extremely important structure, is the labrum. Наступна структура чи елемент, про який треба поговорити, він є надзвичайно важливим, це є суглобова губа. This is made of fibrocartilaginous connective tissue. Вона утворюється фіброзно-хрящовою сполучною тканиною. But the reason that this tissue is so important is because it increases the articular surface of the glenoid fossa by 50%. Але чому ця структура є наскільки важливою? Тому що вона збільшує артикуляційну поверхню суглобової ямки на 50%. So we talked about how small the glenoid fossa is compared to the humeral head. Ми вже згадували, наскільки маленькою є суглобова ямка порівняно з розміром головки плечової кістки. Because of the labrum, there is an increased surface area for this humerus to move. І завдяки суглобовій губі оця поверхня, відносно якої рухається плечова кістка, головка плечової кістки, є значно збільшеною. It increases the stability of the shoulder joint by 75% up and down. Воно збільшує стабільність плечового суглоба в вертикальній і в верхньому і нижньому напрямку на 75%. And 56% forward and backward. А вперед і назад на 56%. There are also ligaments of the glenohumeral joint called the glenohumeral ligaments. Також є зв'язки плечового, тобто зв'язки плечового суглоба, які називаються плечові зв'язки. And these ligaments join with this labrum to bring increased stability. І ці зв'язки приєднані до суглобової губи і також докладаються до збільшення стабільності. In the next slide, in a second, you'll see how that this tendon here is the long head of the biceps, and it attaches right into the superior part of the labrum.
Власне, на наступному слайді ви побачите, що цей сухожилок – це є велика головка двоголового м'яза, і вона безпосередньо приєднується до суглобової губи. And we talked about that even though this is fibro Cartilaginous. connective tissue, it does have extensibility. І ми вже згадували, що хоча це є фіброзно-хрящова сполучна тканина, вона має певну розтяжність. So when the humerus externally rotates, it stretches in the front. Коли відбувається зовнішня ротація плечової кістки, відбувається переднє розтягнення. When there's internal rotation, it stretches in the back. При внутрішній ротації розтягнення ззаду. And when the arm raises up, it stretches inferiorly. І коли піднімається рука, то відбувається внутрішнє розтягнення. If there is a tear in this labrum, І якщо є надрив чи розрив цієї суглобової губи, you are more than likely going to have you're going to probably have some instability at the glenohumeral joint. то швидше за все це призведе до нестабільності плечо-лопаткового суглоба. And this is a nice example. You can see how the tissue increases the surface area of the glenoid fossa. And this nicely shows how the long head of the biceps comes up and attaches right to the superior part of the labrum. І от тут на цьому малюнку гарно показано, як суглобова губа збільшує площу суглобової западини і як головка плечової кістки приєднується до верхньої частини суглобової губи. Now, at all of the joints, there are capsules. У всіх суглобів є капсули. But right now, we're just going to talk about the glenohumeral joint. Але зараз ми будемо говорити тільки про плечо-лопатковий суглоб. The capsule actually provides passive stabilization of the humeral head and the glenoid fossa. Капсула забезпечує пасивну стабілізацію суглобової ямки і головки плечової кістки. It's thicker in the front, Спереду вона товща, and it's 2 times the size of the humeral head. і вона вдвічі більша по розміру за головку плечової кістки. It's most extensible anteriorly, Вона найбільше тобто найбільший діапазон розгинання є допереду and inferiorly. і всередину. And as we talked about before, with the labrum, the glenohumeral ligaments also attach to the capsule to give increased stability. І так, як і раніше було згадано, плечові сухожилки також приєднані до капсули і додатково забезпечують стабільність. If there's inflammation, Якщо є запалення, you will have pain. то це призводить до болю. And we'll think about that a little bit later. І Now we're going to ми ще до цього повернемося. look at the specific ligaments of the joints. А зараз ми розглянемо конкретні зв'язки суглобів. So we're going to start at the glenohumeral joint, which is the humerus and the glenoid fossa. Почнемо з плечо-лопаткового суглоба. Це є плечова кістка і ямка суглобова. And we have 3 ligaments, І там є 3 зв'язки. the superior, Верхня, the middle, середня and the inferior і нижня. glenohumeral ligament. Верхня, середня і нижня плечо-лопаткова зв'язка. The nice thing about the shoulder is the ligaments are very clear. It attaches the humerus to the glenoid. It tells you, the name tells you what the ligament does. Що є гарно зі зв'язками, що їхні назви свідчать про їхню функцію. Тобто зв'язка плечо-лопаткова з'єднує плечову кістку з ямкою глиною. Так, гліноїдною, тобто суглобовою западиною або ямкою. Ну, слово, воно тільки в англійській працює. And as we talked about, these ligaments provide passive stability to the shoulder. І як ми вже казали, ці зв'язки забезпечують пасивну стабільність плеча. The superior ligament, again, provides most resistance to external rotation and translation downwards of the humerus. Верхня зв'язка, вона найбільше обмежує зовнішню ротацію і нижнє ковзання.
The middle is most active when you're at about 45 to 60 degrees of abduction. Середня зв'язка найбільш активна, коли відбувається відведення на 45-60 градусів. And the inferior actually has 3 bands to it itself. It has an anterior, a posterior, which you can't see, and an inferior pouch, what we call the inferior pouch. А нижня зв'язка, вона є найтовстіша, і вона складається з таких 3 елементів. Це є передній ремінь, задній ремінь, який ви не бачите на цьому малюнку, а також пахвова сумка. Also known as the axillary pouch. Axillary. Пахвова сумка, так? Has anyone in this room had a dislocation of their shoulder? Чи хтось мав щастя мати вивих плеча з присутніх? Great. Semi-dislocation. Semi-dislocation. Do you know which ligament was І impacted? ти знаєш, на яку зв'язку був вплив? Okay. If it's an anterior, inferior dislocation, which is the most common, particularly in sports, because it's this motion, it's down, it's going to be the inferior ligament that is most impacted. Тобто в спорті найчастіше відбувається отакий вивих, відповідним рухом, який показали, і в такому випадку страждає нижня зв'язка. It's very rare to have a posterior dislocation of the shoulder. It does happen, though, sometimes in car accidents or bicycle accidents. Тобто це верхній вивих плеча, а нижній вивих плеча трапляється значно рідше, але трапляється, зокрема, в дорожньо-транспортних пригодах. Okay, the next ligament is the coracohumeral ligament. Наступна зв'язка плеча – це є дзьобоплечова. And the coracohumeral ligament attaches the humerus to the scapula, which you can't see very clearly here, but it actually, here's the humerus, it comes underneath the acromion, and it comes behind the coracoid process and attaches behind the coracoid process. Тобто вона, знову ж таки, з української назви ми не скажемо, з чого до чого воно приєднує. Воно приєднує плечову кістку до лопатки. На макеті цього не видно, але воно йде там під дзьобоподібним відростком і приєднує плечову кістку до дзьобоподібного відростку. And this ligament is important because it attaches, here's the subscapularis, this is where the tendon would come in, here's the rotator cuff. This isn't quite wide enough. It actually attaches the rotator cuff tendons together. Власне, ще одна важлива роль, там є під лопатковий м'яз і є ротаторна манжета, і ця зв'язка з'єднує зв'язки ротаторної манжети докупи. Об'єднує, так? Вибачте, я сказала, зв'язки сухожилля малося на увазі. And it limits motion when at lower levels of elevation, and then also with adduction and extension. Також вона обмежує ковзання на нижніх рівнях піднімання, а також розгинання і розгинання з приведенням. The coracoacromial ligament is probably the one that people are most familiar with. Дзьобоакроміальна зв'язка – це, очевидно, та, з якою найчастіше чи найбільше люди є знайомі. Because this is your AC ligament. Тому що це є акроміально-ключична зв'язка. Has anyone in the audience had a subluxation or of their clavicle? В когось був підвивих ключиці? This is a lot more common. Тут This type воно, of injury is much more common. тобто така травма, таке ураження, воно є скажімо так, значно більше поширене. Because you can see how thin the ligament is, first of all. В першу чергу ви бачите, яка є, наскільки тонка ця And зв'язка. if you think about it, if someone falls and puts their hand down, the amount of force that's coming up comes through that joint. And so it makes it a very prime target for dislocation or subluxation when someone falls. And so think about our patients that use
wheelchairs for mobility, when they fall out of your chair, you're going to put that arm down and you've got force coming forward. This is an area that can be impacted. Власне, уявіть собі, що якщо людина падає наперед, тобто вона падає і вона виставляє вперед руку, і ця вся сила йде на цю доволі тонку зв'язку, що може призвести до підвивиху або вивиху ключиці. І подумайте про наших пацієнтів, яких є ураження спинного мозку, якщо вони користуються кріслом колісним, то якщо він випаде з крісла колісного, то наскільки велика ймовірність ураження саме цієї зв'язки. So I apologize, I got ahead of myself. So that's the AC joint. We're going to talk about that in a second again. Right now, we're going to talk about the coracoacromial ligament. Вибачте, я трошки вперед забігла, я сказала про акроміально-ключичний суглоб, ми про нього і зв'язку, так, ми будемо про неї говорити через хвилинку, а тут ми говоримо про дзьобоакроміальну. And what's unique about this ligament is it attaches two components of the scapula. Власне, що ви повинні про неї знати, що вона з'єднує між собою дві частини лопатки. It attaches the coracoid process of the scapula А саме and the acromion of the scapula. дзьобоподібний відросток лопатки і акроміон лопатки. And it also provides a vault to protect the head of the humerus. І також вона створює таке от склепіння, яке захищає головку ключової кістки. We spoke a little earlier about the coracoclavicular ligament when we saw the bursa. Коли ми говорили про сумку, ми говорили про дзьобоключичну зв'язку. There's two components, the conoid and the trapezoid. Є два компоненти, дві складові, а саме конічна частина і трапецієподібна. This ligament provides the primary support for the whole entire AC joint. Ця зв'язка забезпечує первинну опору для цілого акроміально-ключичного суглоба. It's what maintains the horizontal stability of the clavicle. Вона допомагає підтримувати горизонтальну стабільність ключиці. It's critical for making sure that there's not a dislocation at this AC joint. Вона надзвичайно важлива чи вирішальна для запобігання верхнього вивиху акроміально-ключичного суглоба. And it limits rotation of the clavicle. Of the scapula. Of the clavicle. Okay. І вона обмежує ротацію ключиці. And it also limits, and it also does impact the rotation of the scapula. І також впливає на ротацію лопатки. Okay, that's it. Okay, now we're on to the acromioclavicular ligament that we just talked about. Так, ми нарешті дійшли до тої акроміально-ключичної зв'язки, про яку вже раніше говорили. So, you'll see in a minute, we're going to show you a video when we get to the biomechanics. In the video, it shows that there's just a superior and an inferior ligament. But in some of the literature, it says that there's also an anterior and posterior ligament. Через хвилинку ми подивимося відео на цю тему. В відео сказано, що є два елементи, а саме верхня і нижня частина чи зв'язка, так? Але також література говорить і про дві інші частини, саме задню і передню. As the clavicle moves backward and forward, По мірі того, як ключиця рухається вперед і назад, the ligaments in the front and the back restrain the motion, depending on which direction. зв'язки спереду і ззаду обмежують цей рух, залежно від того, в якому він напрямку відбувається. And for elevation and depression, А у випадку елевації і депресії, тобто піднімання і опускання, the inferior and the superior limit that motion along with the costoclavicular ligament. Верхня і нижня частина цієї зв'язки також обмежує цей рух. Now, I neglected to put in that the sternoclavicular joint also has ligaments. Я не написала чи не сказала так, що грудинно-ключичний суглоб також має зв'язки. So there is an anterior and posterior sternoclavicular ligament. Є передня і задня грудинно-ключична зв'язка. There's a superior sternoclavicular ligament. Верхня грудинно-ключична зв'язка. And there's an interclavicular ligament that attaches in between the two
in between the two clavicles. І міжключична зв'язка, яка з'єднує між собою дві ключиці. You will see a nice demonstration in that when we get to the biomechanics. Коли дійдемо до біомеханіки, то ви побачите гарну демонстрацію цього всього, що я сказала. Now, those were the non-contractile components that provide stability to the shoulder. Це все були нескоротні елементи чи компоненти, які забезпечують стабільність плеча. The other component that provides stability to the shoulder are the muscles. А інший елемент чи система елементів, яка забезпечує стабільність плеча, це є м'язи. And we're going to talk about the scapulohumeral rhythm in a little bit later. Трошки пізніше ми згадаємо про плечо-лопатковий ритм. But the other thing that the muscles do is they give information to the brain about the proprioception of the joint. Але ще важлива функція м'язів, вони передають мозку, головному мозку інформацію про пропріоцепцію суглоба, The kinesis of the joint, кінестезію суглоба, how much force is being generated at the joint, відчуття сили, тобто скільки сили генерується в суглобі, sensation, including vibratory sense, чутливість, зокрема відчуття вібрації, and how fast the muscles have to work і відчуття швидкості, тобто з slow. якою швидкістю, or stabilizing. тобто наскільки швидко, чи повільно, чи в стабілізуючому ритмі, так, режимі мають працювати м'язи. What's key to this is that for the stabilization of the shoulder to be optimal, Для того, щоб стабілізація плеча була оптимальною, all of these muscles of the shoulder have to work together efficiently and synergistically. всі ці м'язи плеча мають працювати між собою ефективно і в синергії. But in order for them to do that, all of those bony structures, all of those ligaments, all of those other soft tissue structures have to be in good repair. Але для того, щоб м'язи могли це робити, всі кісткові структури, всі зв'язки і м'якотканинні елементи, вони всі мають бути в такому хорошому стані. If there's an impact in any one of those structures, Якщо будь-яка з цих структур зазнала ушкодження, it sets the person up for some type of pathology at the shoulder. то це вже в людини якась патологія у плечі. Looking at the muscles of the scapula, Розглядаючи м'язи лопатки, you can see that we have a number of muscles of the scapula. We have the trapezius, we have the deltoids, we have the levator scapula, the rhomboids, the infraspinatus, the rhomboid major, and the latissimus dorsi. Тобто, коли ми говоримо про м'язи лопатки, то їх є досить багато. Це є трапецієподібний м'яз, це є ромбоподібні м'язи, м'язи підіймачі лопатки, найширший м'яз спини і передній зубчастий м'яз. They provide vital stability to allow movement without a risk of injury. Вони забезпечують таку необхідну стабільність, щоб дозволити рух без рух у стабільності і без травм. So if we have a patient with a spinal cord injury where their muscle isn't fully innervated, Якщо у нас пацієнт з ураженням спинного мозку і неповною чи порушеною іннервацією м'язів, that automatically tells us that we're probably not going to have a normal function of the scapulohumeral rhythm, то це нам підказує, що швидше за все в такої людини не буде нормального плечо-лопаткового ритму. and the patient may have to substitute with other muscles to get the same movement. І тому пацієнт може виконувати компенсаторні рухи іншими м'язами для того, щоб компенсувати, замінити оцей рух. Absolutely critical to the stabilization of the shoulder when the arm is in movement are the rotator cuff muscles. Ротаторна манжета – це є набір чи певна кількість м'язів, так, які є життєво необхідними для стабілізації плеча, коли лопатка є в русі. They draw the head of the humerus into the glenoid fossa and keep a certain amount of pressure there so that the humerus does not slip around. Тобто ці м'язи втягують головку плечової кістки в суглобову ямку і забезпечують певний тиск для того, щоб головка плечової кістки не ковзала.
The supraspinatus is active during abduction Супраспінатус primarily. надостьовий м'яз, так? Тому що ротаторна манжета, воно в абревіатуру складається SITS, ну, але тільки англійською, як завжди. Він забезпечує відведення. The infraspinatus and teres minor are our external rotators. Зовнішня ротація забезпечується підостьовим м'язом і малим круглим м'язом. And the subscapularis is the internal rotator. Внутрішня ротація, за нею відповідає підлопатковий We're м'яз. we're going to be talking a lot about the rotator cuff because this is one of the primary pathologies that patients with spinal cord injuries is one of the primary causes of pain in patients who use a wheelchair for mobility. Власне, про ротаторну манжету ми будемо говорити багато, тому що це є одна з найпоширеніших патологій серед осіб з ураженням спинного мозку і також одна з найбільших чи найчастіших причин болю у користувачів крісла колісного. Dutton, in his work, he broke the muscles of the shoulder down into 3 groups. Can you say the name? Dutton? Dutton, Так. D-U-T-T-O-N. Даттон в своїй роботі розбив м'язи ротаторної, чи розділив, так, м'язи ротаторної манжети на 4 елементи. The stabilizers, Вибачте, на 3 на 3, так. Не на 3 м'язи, а за функцією, так? the movers of the glenohumeral joint, Стабілізатори плеча, рушії плечо-лопаткового and суглоба and the movers of the scapula. і рушії лопатки. Ось він, так. Next slide. Okay. Now, we don't have the time to go into all of the how the shoulder is given blood supply and the nerves of all of the shoulder. We just don't have the time today to do this. But I'd like you to look at the complexity of the red is the arteries, the blue is the veins, the yellow is the nerves. Look at the amount of vascularization and innervation in this joint. Тобто ми зараз, на жаль, не маємо часу, щоб детально вдаватися в те, як забезпечується інервація плечового комплексу, а також як відбувається кровопостачання, але принаймні розгляньте це на малюнку, тобто червоним позначено артерії, синім позначено вени, жовтим позначено нерви, так? Тобто інервація і васкуляризація, наскільки вона є такою комплексною і обширною. Look at, remember the anatomical neck? Пам'ятаєте анатомічну шийку? Major artery. Основна артерія, так, велика артерія. Surgical neck, Хірургічна nerves, шийка, нерви, arteries, артерії and veins. і вени. What structure lays in here? Яка тут структура знаходиться? In the axilla? What major structure lays in here? Отут яка важлива структура? Innervates the arms, Інервує руки. begins with a B. Починається на Б англійською мовою, українською поняття не маю, але я не вчила анатомію. Yeah. I know that. Англійською, українською Olga починається knows. на П. Our interpreter knows, so I know some of you know it. Так, раз перекладачка знає, значить хтось з вас теж має знати. Although Olga is now an honorary PT. I anointed her an honorary PT about 6 months ago. Так, хоча півроку тому перекладачці було вручено звання почесної фізичної терапевтки. This is your brachial plexus. Look at, if you have a fracture here, if you have a fracture here, if you have compression here, look at all of the structures that can be impacted. Тобто це є на П плечове сплетіння, так? І якщо у вас є там перелом, там компресія, то уявіть собі, скільки цих от структур, так, зображених на картинці, скільки їх постраждає. Okay, next slide. So, thank you to Vlad. I would like you all to please thank him right now. Зараз, будь ласка, поаплодуємо Владу за його Vlad, таку значну роботу, яку ви бачите на слайді. there is a handout that we have for some of you who do work with patients with spinal cord injury. And again, you will also, we have some copies of the handout today. There is also, you will also get that handout later. But Vlad took what I put together on the handout and then he used his logical mind to put it together so that you have the muscle, the innervation, and the action.
Власне, ми говорили вже про роздатковий матеріал. Посилання на нього було спочатку на слайді перед початком лекції. Також дехто з вас, ті, хто надає перевагу старій добрій паперовій класиці, отримає цей роздатковий матеріал в роздрукованому вигляді. Також ви всі будете мати на нього посилання. Але Влад взяв цей роздатковий матеріал, зробив з нього таку золоту вижимку і звів це на один слайд для того, щоб логічно структурувати, щоб ви бачили м'язи, як вони іннервуються і за який рух відповідають. And you'll see some of the muscles are repeated because it's also by what actions they take. І ви будете бачити, що деякі м'язи будуть повторюватися, тому що вони відповідають за кілька різних рухів, тому вони написані кілька разів. In the handout, it also lets you know the vascularization of the muscle. В роздатковому матеріалі також йдеться про васкуляризацію м'язів. And it also lets you know if the muscles are not working, what muscles may, the handout will let you know if the muscles are weak or not working, what muscles may substitute instead. А також в роздатковому матеріалі вказано, що якщо м'язи якісь не працюють або є слабкими, то які інші м'язи можуть компенсувати їхні рухи. Okay. So before we start to talk about the biomechanics, we just have to take we have to look at a few things. Перш ніж почати говорити про біомеханіку, треба розглянути ще кілька моментів. We can see that the humeral head does not sit at a 90-degree angle to the shaft of the humerus. Ми бачимо, що головка плечової кості не знаходиться під кутом 90 градусів до основи плечової кості. It actually sits anywhere, it sits at anywhere from 135 to 150 degrees angle from the humeral head to the humerus. The angulation could be anywhere from 135 to 150 degrees. Тобто цей кут насправді становить від 135 до 150 градусів. Compared to the frontal plane, which is this plane, the head of the humerus sits backwards, retroversion, 30 degrees. А якщо ми говоримо про фронтальну або передню площину, то головка плечової кості має кут ретроверсії 30 градусів, тобто вона ніби як назад, так, на 30 під кутом 30 градусів. And the glenoid fossa compared to the medial border is tilted upward 5 degrees. А суглобова ямка, якщо ми дивимося відносно медіального краю лопатки, нахилена вперед на 5 градусів. This is looking from the top now, we're looking down from the top. Зараз ми дивимося на вид Here's the зверху. frontal plane, Фронтальна Here's- площина. your humeral head 30 degrees backward. Ось головка плечової Ретро. кістки, ретроверсія 30 градусів. You can also see relative to the clavicle relative to the frontal plane sits 20 degrees posteriorly or retro. Далі, якщо ви дивитеся ключицю щодо фронтальної площини, то в неї ретроверсія приблизно 20 градусів. And then the resting position of the scapula actually sits forward to the frontal plane 35 to 45 degrees. І лопатка в положенні спокою, вона знаходиться десь з 35-45 градусів вперед до фронтальної So площини. the scapula, this is not the normal resting position of the scapula. Тобто The це не, normal resting position of the scapula is here. тобто це не таке положення, це не є нормальне положення лопатки в стані спокою. Нормальне положення лопатки в стані спокою, якщо ми його доповнимо рукою, виглядає приблизно отак. And when we have motion in this plane, І якщо в нас є рух у цій площині, they call it scaption. то цей рух називається скапція. So here's abduction, Тобто ось є відведення, here's flexion. ось згинання, флексія. When the arm is 35 to 45 degrees from the frontal plane, scaption. А коли рука знаходиться фронтально на 35-45 градусів і рухається великим пальцем вгору і вниз, то це називається скапція. This is important because when you read articles, they'll talk about movement in the scaption plane. So you need to know what do they mean by scaption plane. Власне, це нове слово вам не для того, щоб збагатити ваш словник, а для того, щоб знати, про що йдеться, коли в науковій статті буде писатися, що відбувається
Рух скапціальний It's also important to know that that means. в площині скапції. Влад, Якщо покажи, Влад, ми тебе бачимо, покажи цей рух. Ага, ви мене бачите, супер. Ми Рух тебе бачимо, відбувається покажи. таким чином, тобто, якщо брати від фронтальної площини, ще відбувається якби трошки допереду рух, і от в цій площині цей рух називається скапція. A picture of it on the slide in a little bit. Так, не переживайте, ще буде слайд, там, де ще раз буде про це йтися, і буде з ілюстраціями. The nice thing also about the shoulder, the nice thing also about the shoulder is that by where the muscles originate and insert, it tells you what type of movement is going to happen at the shoulder. Ще що гарне щодо плеча, там, де кріпляться м'язи, воно вам підказує, який саме рух буде виконуватися в цьому місці у плечі. And I'll just point out here again is where the subscapularis attaches. Ось є місце приєднання підлопаткового Part of the м'яза. rotator cuff muscle, it comes from here. Це частина ротаторної манжети, звідси він починається і туди йде. And here is where the supraspinatus attaches. А ось приєднується надостьовий м'яз. So here's. Sorry. Okay, so where does the scapula sit? Де в нас лопатка знаходиться? Okay, it lies along the thoracic cage. Вона лежить вздовж грудної клітки. The superior angle is at T2. А верхній кут знаходиться на рівні Т2. The inferior angle, depending on the size of the scapula of the person, can be between T7 and T9. Нижній кут лопатки, залежно від габаритів, так, людини і самої лопатки, буде знаходитись на рівні Т7, Т9. Again, it's rotated forward about 35 degrees from the frontal plane. І ми пам'ятаємо, що в положенні спокою є передня ротація десь на 35 градусів. And from the spinous process, І від хребта, in the literature, it says anywhere from 1 inch, which is, I don't know how many centimeters, but 2,5. from, we'll just say from 6 to 7 centimeters from the vertebral border, from the medial border of the scapula. Тобто, якщо ми розглядаємо відносно хребта, то медіальний край лопатки знаходиться приблизно 1-3 дюйми, тобто десь 6-7 сантиметрів від хребта. This is important because one of the first things you're going to look at when you're looking at your patient, when you're working with a person, is what is the position of the scapula? Це важливо, тому що перше, що ви будете аналізувати і розглядати, коли ви працюєте з пацієнтом, це в якому положенні знаходиться лопатка. Is it sitting where it should be? Чи вона знаходиться на тому місці, на нормотиповому місці? Is it pointed downward, Чи вона дивиться вниз, upward? чи вверх, Is it in? чи вона всередину Is it further out? загнута, чи навпаки вигнута назовні? Is this inferior angle and medial border away from the thorax? Чи верхній кут і медіальна межа, вибачте, нижній кут і медіальна межа знаходиться віддалено від грудини? If you have, and we'll talk a little bit about that in a little bit. Okay. Okay. So just the biomechanics. How does the scapula move? Біомеханіка руху лопатки. Okay. This, where are they? How do they see me? Okay. Okay. The scapula can move upward. Лопатка може рухатися вгору, It can move downward. вниз. It can anteriorly rotate, Може бути передня ротація also known as anterior tipping. або нахил вперед. It can posteriorly backward rotate, also known as posterior tipping. Також може бути задня ротація, вона ж відома як задній нахил. Paying attention to the glenoid fossa. Якщо звертати увагу на суглобову If ямку, the glenoid fossa moves externally, that is external rotation of the scapula. якщо суглобова ямка рухається назовні, то це є зовнішня ротація лопатки.
If the glenoid fossa moves internally, that is internal rotation of the А scapula. якщо вона рухається всередину, це є внутрішня ротація лопатки. You can have upward elevation, Може бути елевація, тобто підйом, рух вгору, downward depression. depression. Або депресія, рух вниз, так, опускання вниз. There are other terms that they use. They use protraction, also known as horizontal abduction. Також є ще термін протракція або горизонтальне воно ж горизонтальне відведення, Where the medial border moves away from the spinous processes around the thorax, де медіальний край лопатки відсувається, так, від хребта вздовж грудної клітини. or horizontal adduction, Або горизонтальне приведення, воно ж where the medial border moves closer to the spinous processes. горизонтальне приведення, коли медіальний край лопатки рухається ближче до хребців. Technically, horizontal abduction and retraction require some movements in all planes to be able to perform that movement. Власне, для виконання руху горизонтального відведення, воно ж ретракція, вимагає рухів у всіх площинах. Now, I'm bringing this term up, the Cattleborn's. Have you heard of Cattleborn's convex concave rule? Хто чув про правило опуклості вігності How many of you know this? Кальтенборна? Хто знайомий? So Підніміть. some of you are familiar with it. Great. Так, досить багато з вас знають. Чудово. Okay, so basically, this is important for when we get to treatment, Це, власне, дуже є важливо, коли ми дійшли до терапії, до actually лікування. assessment and treatment, А навіть ще до моменту лікування, ще коли обстеження робимо. because it lets us know how we might have to move the joint to increase the elasticity of the joint. Тому що воно нам підказує, як треба рухати суглобом для того, щоб збільшити його еластичність. Basically, what it says is, Формулюється таким чином. this is concave. This is concave. Це є опуклість, This is convex. це зігнутість. If my arm is stabilized Якщо рука стабілізована and the concave surface moves, і ввігнута поверхня рухається, when the concave surface moves, it moves in the direction that the body part is moving. So if I elevate my scapula, the concave surface goes up. тобто нерухома опукла поверхня залишається нерухомою, а впукла поверхня, вігнута, вибачте, поверхня рухається в тому напрямі, в якому рухається сегмент тіла. Тобто, якщо я буду піднімати лопатку, то увігнута поверхня буде так само рухатися вверх. If I depress my scapula, Якщо відбувається депресія лопатки, рух вниз, then my glenoid fossa moves down. то суглобова ямка рухається вниз. Okay. Convex surface, now my arm, my humerus, my humeral head is convex. So as I lift my arm up, the convex surface goes in the opposite direction. А коли ми говоримо про головку плечової кістки, це є опуклість, так? І якщо підняти руку вверх, то головка плечової кістки буде рухатись вниз, тобто в протилежному напрямку до руху тіла. So you can see why this is important, right? Because if someone has a tight shoulder, and I need to know, well, which surface is moving on which surface, because that's going to let me know which tissues might be tight. Власне, це важливо знати, тому що, наприклад, якщо є напружені м'язи плеча, так, то ми маємо знати, яка саме поверхня рухається відносно якої в якому напрямку, для того, щоб розуміти, які саме м'язи можуть бути затиснуті. It's also going to matter because am I mobilizing for an open chain movement? Це також важливо, тому що якщо відбувається мобілізація відкрита, так, відкритого ланцюга, Or am I mobilizing for a closed chain movement?
чи відбувається мобілізація руху закритого ланцюга? Тобто, ну, коли ми вибираємо, так? Now, one other thing. So the research has shown at the knee and at the hip, Carroll-Bourne's concave convex rule holds pretty firm. Ще одне. Дослідження показали, що цей принцип опуклості і вігнутості Кальтенборна в кульшовому суглобі, в колінному суглобі так працює завжди, так? As we're able to do more sophisticated studies of the shoulder, Але по мірі того, як почали виконувати більш такі просунуті дослідження плеча, we're seeing that this rule doesn't hold up as well at the shoulder. то правило це для плеча часом працює, а часом не працює. But we still use it. Але For все одно treatment. ми його застосовуємо, коли ми ну, при виборі терапії і при обстеженні. Okay, now we're going to take a look at the biomechanics of each of the joints. Зараз розглянемо біомеханіку кожного суглоба. And we're going to start with the sternoclavicular joint. Почнемо з грудинно-ключичного суглоба. It is a true joint because it has synovium. Це є правдивий суглоб, бо він має синовіальну Так. синовію. Так. Я знаю тільки синовіальну рідину, а вона в чому міститься? В синовії. It's considered a saddle joint because when we go through the video, you'll see that there's a surface that's concave, convex, but then it also on the inner part of the manubrium, from top to bottom, it's concave, but from inferior to inward to outward, it's convex. Whereas the clavicle is the opposite. So it's like a horse with a saddle on top of it. So they call it a saddle joint. Тобто це так званий сідловий суглоб, є таке? Так. Сідловий суглоб, тому що хоча там є вігнутість і випуклість, так, значить, ті дві кістки сидять одна на одній, як, ну, вершник на коні, так, чи сідло на коні, воно так ніби зверху накладається. So we're going to go through we're going to watch a video. This is your first rib right here. Зараз дивимося відео, це перше ребро. This also plays a role at the sternoclavicular joint. Воно також відіграє роль в грудинно-ключичному суглобі. Okay. So this blue stuff is the articular cartilage. А синє – це є артикуляційний хрящ. And we're going to see in a minute that the joint capsule goes around this entire joint. І ми побачимо, що капсула суглоба охоплює весь суглоб. Okay, so go ahead, John. Звичайно. You have the clavicle. Ось включиться. This is your articular surface, Це cartilage on both артикуляційна bones. поверхня, хрящ, обидві кістки. Convex. Вігнутість, випуклість. The articular cartilage actually attaches to the cartilage of the first rib as well. Артикуляційний хрящ також приєднується до хряща першого ребра. Convex, concave, opposite on the surface of the clavicle. Власне, тут є протилежно. Convex, concave, and then the clavicle is the opposite. It's concave, convex. Вігнутість, опуклість, а в ключиці це навпаки, ну, послідовність протилежна. You can see that they call it a saddle. І ви бачите, що воно називається сідло через відповідну форму. Okay. Just going to show you the opposite on the clavicle. Fits in nicely. They're doing like a second. It does have a meniscus, cartilage, like your knee. There's a meniscal disc there. Тут є меніск, менісковий диск, так само, як і в коліні. Comes in nicely.
We have the ligaments. We're going to have the anterior sternoclavicular ligament. Тобто є передня грудинно-ключична зв'язка, Sternoclavicular. задня грудинно-ключична зв'язка, Anterior верхня sternoclavicular ligament. грудинно-ключична зв'язка. And here is the intra attaching the two clavicles together. І ось ця середня, тобто чи внутрішня They зв'язка, attach to the joint capsule. яка між собою поєднує дві ключиці. Воно приєднується до капсули суглоба. We can have, here is the interclavicular ligament, Ось міжключична зв'язка, the subclavian muscle підключичний м'яз. provides stability at that joint as well. Він також забезпечує стабільність у цьому суглобі. Now we're going to see where we can move. We can move forward, protraction, backward, retraction. Дивимося, які можливі рухи. Можливий рух вперед – протракція, назад – ретракція. Anterior, posteriorly, also called protraction, retraction. Look at which ligaments are providing tension in the different movements. As it comes forward, the back ligaments are providing tension. As we elevate up, we can also elevate up and down. We can see that the intercostal, the clavicular costalian ligament provides tension and the subclavian muscle provides tension. Власне, спостерігайте And we can also have, backward rotation. Спостерігайте за тим, що при кожному русі які саме зв'язки забезпечують утримання чи тиск, так? Тобто в протилежному, наприклад, при русі вперед задні зв'язки забезпечують натяг, при русі назад передні, також міжреберна зв'язка і підключичний м'яз. Відповідно, в русі Backward верхній and forward rotation. Yes. передній і задній Okay, ротації. so how much movement do we have at this joint? Скільки в нас є руху в цьому суглобі? We have about 15 to 20 degrees forward in each direction. 15. We have about 15 to 20 degrees forward or protraction, and it's actually Приблизно 15-20 градусів Protract. протракції, тобто руху вперед, protraction and retraction. і ретракції. We have elevation and depression, Елевація і депресія, and we have backward or posterior rotation і є задня ротація, and anterior or forward і rotation. передня ротація. Okay, so we have about 15 to 20 degrees of forward and backward, Тобто приблизно 15-20 градусів руху вперед і назад. 35 degrees to 40 degrees of upward elevation, 35-45 градусів елевації руху вгору, about 15 degrees of depression. приблизно 15 градусів депресії руху вниз, We can have up to 40 to 45 degrees of backward rotation десь 40-45 градусів задньої ротації, with abduction or shoulder flexion. з приведенням, вибачте, abduction, відведенням. And we can have about 5 degrees of anterior or forward rotation. І приблизно 5 градусів передньої ротації. Primarily when the clavicle is rotating forward again, it's returning from a backward rotation. Коли відбувається передня ротація, то вона повертається з задньої ротації. Ну, це протилежний рух. Okay. What we do need to know is that, and this model is not the best model for this, because the elevation actually comes here. So when this comes down, this is elevating up. Wherever this clavicle goes, the scapula is going to follow. Тобто на цьому макеті, на жаль, не ідеально показується, тому що воно там не рухається так, як би мало. Але якщо ключиця рухається в певному напрямку, то лопатка слідує за нею в тому ж напрямку. Okay, let's look at the acromioclavicular joint. Давайте розглянемо акроміально-ключичний суглоб. It's called a diathrodal joint. It also has synovium.
Він також має синовіум. In about 40% of people, there is a meniscus or a disc. Десь приблизно в 40% людей там ще є меніск, диск менісковий. This is considered gliding or a planar joint. Це вважається він вважається ковзним або пласким суглобом. And it's the place for attachment of many soft tissues. І це місце приєднання багатьох м'яких тканин. It's the main articulation that suspends the arm from the trunk. Основна артикуляція – це є місце прикріплення підвішення, так, руки, тобто верхньої кінцівки до суглоба, And as I said before, до тулуба. вибачте. wherever it goes, the scapula follows. І, як я вже сказала, цей суглоб рухається в тому напрямку і в певному напрямку, і за ним слідує лопатка. Now, the AC joint also includes the acromioclavicular joints costoclavicular or joint. AC. Costoclavicular. Господи, лопатка, грудно-лопатний, як він називається? Грудоключичний. Costoclavicular. Ще раз, Ліза. Can you say again, because I lost the simplest words. Okay, so the AC joint actually includes the coracoclavicular joint. Ага, значить, акроміально-ключичний суглоб включає дзьобоключичний The суглоб, costoclavicular joint. I mean, the costoclavicular ligament. реберно My bad, ligaments. The costoclavicular ligament. Так, мінус по суглобах, говоримо про зв'язки. Значить, акроміально-ключична зв'язка включає включає дзьобоключичну зв'язку міжреберно The coracoclavicular ligament дзьобоключичну зв'язку and the acromioclavicular. і акроміально-ключичну зв'язку. So we're gonna watch the, thank you. Okay, so we'll watch the video. Зараз подивимося відео. Costo, the acromioclavicular ligament. Дзьобоакроміальна зв'язка. Акроміально-ключична зв'язка. Acromioclavicular ligament, there's a superior and inferior. А саме вона є We верхня і also нижня. talked about there's an anterior and a posterior. Ми також говорили, що є передня і задня, просто їх тут не видно. We have our coracoacromial ligament, Дзьобоакроміальна зв'язка, our coracoclavicular ligaments, the coinoid and the trapezoid. дзьобоключична зв'язка, All of these ligaments трапеція. play a role at the acromioclavicular joint. There's articular cartilage, Всі ці зв'язки відіграють важливу роль в акроміально-ключичному суглобі. there's joint capsule, Ось є суглобова капсула, and 40% of people there's a disc. і 40% людей ще мають там диск. during shoulder movement. Here's the movement. You can see it starting. You can see the elevation Ось так починається рух, ви бачите елевацію of the acromion on the end of the clavicle. акроміона і кінця, щодо кінця ключиці. Most of the rotational component comes from the clavicle at the sternum, but there is a component of rotation at the lateral part of the clavicle as well. Більшість ротаційного компонента походить від ключиці з того краю, де біля грудини, але також з латерального краю теж є певна частина ротації. Next slide. Okay. Now we're going to talk about the scapulothoracic joint, which is not a true joint. Зараз ми будемо говорити про лопатково-грудний суглоб, який не є правдивим суглобом, But it allows for a lot of motion. але він забезпечує велику кількість руху. So we're going to show you all the degrees of motion that you all know about, but it'll be nice to see it
Зараз ми переглянемо всі кути руху. Ви з ними, звичайно, знайомі, але буде гарно подивитися ще раз. This is not inclusive of all the muscles that are involved in elevation and depression, because we talked about how there has to be synergy of a group of muscles in order for the scapula to move. Тут не включені всі м'язи, які залучені до елевації і депресії і інших рухів, тому що ми говорили, що для руху потрібна синергійна дія усіх м'язів, тобто цілої групи. These are the primary movers. Це є першочергові рушії. Depression of the scapula. Депресія лопатки. You can see the scapula is moving downward on the thorax. Ми, Slight abduction of the humerus. ми бачимо, що лопатка рухається вниз до грудної клітки, злегка відведення плечової кістки. I will point out to you that the serratus anterior is essential for being able to do depressions. Власне, для виконання депресії ключовим є передній зубчастий м'яз. And this becomes quite challenging sometimes for some of our patients who are at the level of C5. І іноді це є складним для пацієнтів з рівнем ураження С5, Who may not have a fully innervated serratus anterior. тому що в них може бути порушена інервація переднього зубчастого м'яза. We also have protraction or horizontal abduction. Також у нас може бути протракція, вона ж горизонтальне відведення. Again, you can see that the scapula is sliding along the thoracic wall. That requires some upward rotation. Ми бачимо, що лопатка ковзає вздовж грудної стінки, це вимагає певної верхньої ротації. Some external rotation of the Також scapula є зовнішня ротація лопатки and some posterior tipping of the scapula. і задній нахил лопатки. Retraction Ретракція. is where the medial board of the scapula moves towards the spinous processes. Медіальний край лопатки рухається в сторону хребцевих відростків. Так? Now we're on upward rotation. Again, we need the serratus and the trapezius. Тобто це є верхня ротація, для цього потрібен зубчастий м'яз і трапецієподібний м'яз. Serratus anterior is critical for upward rotation of the scapula. Передній зубчастий м'яз є ключовим для передньої upward rotation, для верхньої ротації лопатки. And for downward rotation, the major muscle is the latissimus dorsi. А для нижньої ротації основним м'язом є найширший м'яз спини. If we don't have the latissimus dorsi, А якщо в нас не працює найширший м'яз to спини, get downward rotation of the scapula, we have to have rhomboids. то мають бути ромбоподібні м'язи, які будуть забезпечувати нижню ротацію лопатки. And think about the difference of how big the rhomboids are compared to the latissimus dorsi. Подумайте про різницю у розмірі ромбоподібних м'язів і найширшого м'яза спини. Does anybody remember what innervation of latissimus dorsi is? Хто пам'ятає, яким сегментом інервується найширший м'яз спини? Тобто на якому рівні? Ладно, це буде. C6? Це 7 Т1. C7, C1? Yeah, look at the hand. We're gonna look at the cheat sheet. C6 І through тут всі C8. підкинулися. C6 through C8. Від С6 до С8. So you have a patient who's a C5 complete tetra. Наприклад, у вас є пацієнт, рівень С5, повна тетраплегія. When we ask them to do a depression, Коли ми просимо, щоб він виконав депресію лопатки, they don't have a latissimus dorsi. то не працює найширший м'яз спини. They're using their rhomboids. І він буде використовувати ромбоподібний м'яз. That's going to have an impact on that scapulothoracic rhythm. І це буде впливати на лопатково-грудний ритм. The synovial joint, the glenohumeral joint, Плечо-лопатковий суглоб. it's called a ball and socket joint. Here's the socket, here's the ball. Це є
Ключовий суглоб? Ні, ключовий це Ні. внизу. Плечово-лопатковий. Плечо-лопатковий. But again, I'd like you to look at the number of structures. Будь ласка, подивіться на кількість структур. Remember the radiographic picture? Пам'ятаєте, в нас How much space there was in between the clavicle and the humerus? Пам'ятаєте, в нас був рентген, і там була така велика відстань, простір між плечовою кісткою і ключицею. Look at all the different structures Подивіться на ці всі структури, які заповнюють цей that will простір. be impacted І вони можуть бути ушкоджені. if there's a breakdown in the integrity of the shoulder joint. Тобто, якщо порушена цілісність плечового суглоба, то які різні структури можуть бути при тому уражені? Now, we talked about that in order to have all of these movements, we need movement at 4 joints. Ми говорили, для того, щоб в нас були ці всі рухи, то має бути рух у 4 суглобах. And the shoulder is a sum of all of the movements at all of these joints. І, власне, плече загалом – це є такий, підсумок, так, рухів, чи спільний рух оцих 4 суглобів. And this movement must be simultaneous Цей рух має бути одночасним, and not successive. а не послідовним. Okay, I'd like you all to stand up. Тепер встали всі, Come on up. встаємо. I'd like you to partner up. Розбиваємося на двійки, працюємо в парах. Ліве крило, ви дуже далеко, ходіть ближче. And you guys are included. І ви теж. So yeah, include them. So make them. Okay. Now, everyone, arms up, Руки піднімаємо. hands up. Look at the now look around the room. Тепер дивимося навколо. Look at the different ranges of motion І of everybody in дивимося, the room. в кого яка амплітуда руху. Бачите різні відмінності? Okay. Hands up. All right. Hands out to the side. It's going to be a little bit hard. External rotation. Зовнішня ротація. External rotation. Look around the room. І знову ж дивимося навколо, спостерігаємо в кого, Look at the як variety. виходить. Як кожного по-різному. Internal rotation. What can you do with your left hand? How far up your back? Внутрішня ротація лівої руки. Як ви можете, поверніться і на спину, наскільки ви можете ліву руку, Turn around so we can see. поверніться, щоб всі бачили. Ліза інструктор йога. How about the other arm? А інша рука. Is there a difference? Є у вас відмінність? So look at the degree. Turn around so we can see. Поверніться, будь ласка, щоб ми вас бачили. Turn around so we can see. Фракція біля дверей. Покажіть нам свою So ротацію. look at the variability. Дивіться, яка різниця, так? У кого як вирізує. All right. Head back to your seat. Можемо сідати на місцях. What did you notice when you started to change the position of your trunk? What did you notice? Коли ви почали міняти положення корпуса, що ви помітили щодо впливу на амплітуду руху? When your trunk was forward, what happened to your range? Коли у вас тулуб був нахилений, сутулений вперед, що трапилося з амплітудою руху? It reduced. It reduced. Зменшилось, так. Okay. And when you went into extension, А коли було розгинання, коли випростувались, stayed the same or maybe increased a little bit. то вона або залишилась такою самою, або навіть може і трошки збільшилась. So how important do you think it is that we pay attention to how someone's sitting in their wheelchair for their range of motion at their shoulder? Як ви думаєте, наскільки важливим є звертати увагу на посадку, на те, в якому положенні сидить людина в кріслі колісному, якщо ми обстежуємо, визначаємо амплітуду її руху? However, there's a fine balance Це було риторичне запитання, але тут є такий тонкий баланс. because with persons with a diagnosis of spinal cord injury, Тому що у людей з діагнозом ураження спинного мозку you have to find that sweet spot between where they can maintain their balance in the while using the chair as a mobility device. То треба знайти той такий дуже тонкий баланс між тим, яке
положення людині потрібно для того, щоб підтримувати баланс при використанні крісла колісного як засобу пересування. And they can have the range of motion that they need to do their activities. Але також при тому, щоб при цьому положенні збереглася амплітуда руху, необхідна для виконання активності. And the higher the level of injury, І чим вищий рівень ураження, the more there's a compromise. тим більше доведеться жертвувати тим або іншим. Because to get stability, you have to go into a posterior pelvic tilt. Тому що, щоб в такому випадку отримати стабільність, треба буде здійснювати нахил тазу назад. Because you don't have the trunk Тому muscle. що м'язів корпуса так у вас немає. So you lose some of the mobility at the shoulder. І, відповідно, втрачається певна мобільність плеча. Okay. Now, those of you that felt the inferior angle, at about what degree did you start to feel the scapula move? Ті, хто виконували вправу з пальпації лопатки, так, і пальпували внутрішній кут, при приблизно скількох градусах ви відчули, що рухається лопатка? Okay. I'm sorry, about how many degrees? Скільки приблизно When градусів? did you notice the Коли scapula ви started to помітили, move? що лопатка починає рухати? Around 90. Around, oh, so you felt around 90, Ви okay. відчули при 90. Anybody else? Хтось ще має якийсь інший результат? Instantly. Instantly, okay, so you had an instant. Зразу, так? That means that there may be something wrong, Може, щось не так працює. Okay. not with you, but with the scapula. Не у вас щось не There may так, be an а з imbalance in лопаткою that щось не rhythm. так. Так, тобто порушений плечо-лопатковий ритм. Okay. All right, so now we're going to talk about the scapulohumeral rhythm. Зараз ми поговоримо про плечо-лопатковий ритм. Now, I initially thought that this was actually coined by Inman in 1944. Я спочатку думала, що це термін вигаданий чи створений Інменом в 44-му році. Has anyone heard of Codman exercises Хтось чув про for the вправи shoulder? Кадміна для C-O-D-M-A-N. вправи Кадміна для плеча. Descending, right? Yeah, they're very familiar in the orthopedic. Ортопеди з тим дуже Gloves знайомі. She used to do these circles called Codman exercises. He actually coined the term scapulohumeral rhythm. Власне, оці вправи, коли отак от коловий рух відбувається, так, то, власне, ця людина і придумала термін плечо-лопатковий ритм. Okay. And what this means is in the first 30 degrees of movement of abduction or the first 60 degrees of flexion, the scapula shouldn't really be moving a whole lot. Це означає, чи цей ритм полягає в наступному, що за перші 30 градусів відведення або перші 60 градусів згинання лопатка не має рухатися. В принципі. It may move slightly medially, slightly laterally, but in general, it's what they call setting. It's stabilizing itself. Вона може трошки рухатися медіально, трошки латерально, але загалом має знаходитися в положенні, ну вона ніби шукає стабільність, так? Вона має знаходитися майже в нерухомому положенні. After the first 30 degrees of abduction or 60 degrees of flexion, you should start to feel that inferior angle moving outward and upward. Після проходження перших 30 градусів відведення або перших 60 градусів згинання, ви маєте відчути, як внутрішній кут починає рухатись трохи вгору і назовні. And for every 2 degrees of motion you get at the glenohumeral joint, І на кожні 2 градуси руху, який відбувається у плечо-лопатковому суглобі, 1 degree of that should come from the scapula. 1 градус того руху походить з лопатки. And that's the rhythm that as the humerus raises up, the scapula is also moving up. As the humerus is coming down, the scapula is coming down in that 2-to-1 rhythm. І це ось цей плечо-лопатковий ритм, тобто по мірі того, як плечова кістка піднімається вгору, то лопатка теж піднімається вгору, і навпаки, коли йде вниз, то теж вниз, у співвідношенні 2 до 1.
There is another component of this where there is actually a little bit of external rotation of the scapula, Є ще один компонент того, де присутня деяка зовнішня ротація лопатки. because in order for us to raise our arm above 90 degrees, we have to have 40 degrees of external rotation of the humerus. Для того, щоб підняти руку вище 90 градусів, треба мати 40 градусів ротації internal rotation, External. зовнішньої ротації плечової кістки. So the scapula comes back as the glenohumerus is rotating backwards. Now, Тобто лопатка рухається назад по мірі того, як плечова кістка повертається назад. for those of you that do strengthening, Ті, хто працюють, роблять вправи на зміцнення. when you're doing strengthening above 90 degrees, Коли ви робите вправи на зміцнення при понад 90 you градусів, want to make sure that scapula is moving то треба перевірити, чи рухається лопатка. and that you're in external rotation, not internal rotation. І що відбувається зовнішня ротація, а не внутрішня. Because if you're in internal rotation, what's going to happen? Тому що якщо є внутрішня ротація, то що буде? It will hurt. You're going to compress all of those structures underneath the acromion, Тобто буде компресія всіх цих елементів нижче акроміона. particularly the rotator cuff muscle. Зокрема, м'язів ротаторної манжети. The external rotation allows the greater tuberosity to move externally so the rotator cuff doesn't hit the acromion. Зовнішня ротація дозволяє рух назовні великої горбистості для того, щоб м'язи ротаторної манжети не зіткнулися з акроміоном. Okay, so now we talked about that the movement comes at 4 different joints. We're going to watch the scapulothoracic rhythm, and you're going to see that it comes from the sternoclavicular joint, from the acromioclavicular joint, and the glenohumeral joint. Ми зараз подивимося, я казала вже, що рух плеча – це є рух 4 суглобів, тобто він буде йти від грудинно-ключичного суглоба, лопатко-грудного суглоба і плечо-лопаткового суглоба. Так, я просто Ліза буває щось Окей. показую, я Не на неї. повністю на неї, а чуть-чуть сюди, щоб я могла зглянути. Okay, so we can see that the scapula is fixed, and then after about 30 degrees of abduction, it'll start to move. This is also showing you what the ligaments look like, what muscles are helping provide compressive forces to the joint itself. Ми So бачимо, що лопатка залишається нерухомою на приблизно 30 градусів відведення, а потім починає рухатися. Ми також тут спостерігаємо, які зв'язки, що забезпечує так, як відбувається притискання, щоб забезпечити взаємодію елементів суглобів. in total, about 120 degrees of the motion comes from the glenohumeral joint. Приблизно 120 градусів руху йде від плечо-лопаткового суглоба, Along with the 40 degrees of external rotation, разом з 40 градусами зовнішньої ротації. which means 60 degrees comes from the scapulothoracic joint. Це означає, що інші 60 градусів ідуть від лопатко-грудного суглоба. And the scapulothoracic joint comes from the sternoclavicular joint and the acromioclavicular joint. А лопатко-грудний суглоб іде від грудинно-ключичного суглоба і акроміально-ключичного суглоба. And it includes elevation, backward rotation of the clavicle, and upward rotation when we're moving upward of the scapula. І тут ми говоримо про елевацію підняття, задню ротацію ключиці і передню ротацію лопатки. And again, once we're beyond 30 to 60 degrees, we have a 2-to-1 ratio. І знову ж таки, коли в нас є оці 30 або 60 градусів, то в нас підключається оце співвідношення 2 до 1. And it's also showing you how the muscles are working synergistically to allow the scapula to move.
І також ви бачите ту роботу м'язів у синергії, що дозволяє рух лопатки. So about 25 degrees of the motion that's needed for the scapulothoracic joint is from 25 degrees of elevation at the SC joint and 5 degrees of elevation at the AC joint. Власне, на 25 градусів руху в лопатко-грудному суглобі, 20 градусів іде від грудинно-ключичного і 5 від акроміально-ключичного. What gives us the other 30 degrees of movement at the at the scapulothoracic joint is that upward or backward rotation of the clavicle. А наступні 30 градусів руху це є руху в, не наступні, а оці, що залишилися, так? В лопатко-грудному суглобі це є верхня або нижня ротація ключиці. So again, for a total of 60 degrees of movement from the scapulothoracic joint. Тобто на загальні 60 градусів руху лопатко-грудного суглоба And 120 degrees from the glenohumeral joint. Є 120 градусів у плечо-лопатковому суглобі. What did you notice when you put your hand on your colleague's shoulder and you didn't allow the scapula to move? Що ви спостерігали, коли ви притиснули плече колеги і не дозволяли лопатці рухатись? How high could you lift the arm? Наскільки високо колега зміг чи змогла підняти руку? 90 degrees. 90? Anybody else? Когось ще якийсь інший результат вийшов? Anybody have a little bit above 90? Хтось протиснув вище 90? Some of them did. Юра did 120. Okay, 120. So technically you would be able to have between 90 to 110 degrees of motion without the scapula, or 120 degrees of motion without the scapula moving. Тобто без руху лопатки можна досягнути приблизно від 90 до 110, може 120, десь так, градусів руху. Now this is a key point. This is a critical point. This is an orthopedic point, and this is where you're really gonna, if you have a really good relationship with your orthopedic doctors, you're gonna have a really nice discussion. If you have a patient with a clavicle fracture, власне, тут зараз буде таке важливе зауваження. Воно з ортопедичної точки зору дуже важливе. Якщо у вас є друг ортопед, то ви дуже гарно можете це обговорити, так? Тобто, якщо є пацієнт з переломом ключиці, we want them to abduct the arm more than 35 degrees before they fixate it. то має бути відведення руки на більше, ніж 35 градусів, перш ніж робити фіксацію. Because this will allow the motion at the sternoclavicular joint and a little bit of rotation at the AC joint, which will give the person more range of motion. Тому що це дозволить таку додаткову ротацію в грудинно-ключичному суглобі і в акроміально-ключичному суглобі, що позитивно вплине на амплітуду руху в сторону збільшення. And this actually came out of orthopedic surgeons identifying that when they didn't abduct the arm, the person couldn't get more than 90 degrees of flexion or abduction. Власне, ця інформація надійшла з практики хірургів-ортопедів, які спостерегли, що якщо не зробити відведення руки на понад 35 градусів, то максимальне відведення або згинання, яке людина може досягнути, це 90 градусів. And the last slide that we're going to talk about here is that we talked about that the muscles have to work together. І останнє на сьогодні. Ми вже казали, що м'язи мають працювати спільно. So when we're working with patients, actually in all patients, it really, it's really important that you have a really good atlas of anatomy. Фактично, це стосується роботи з будь-якими пацієнтами. Життєво необхідним є мати гарний атлас, гарний анатомічний атлас. And you have an instructor here, you have a teacher here, you have another instructor here. Are there other teachers in the room? У нас є тут викладачі, інструктори, так, люди, які забезпечують комплекс знань. Тобто, крім тих, кого я вказала і показала, я думаю, що є ще серед аудиторії ті, хто займаються викладанням. Please reach out to them and ask them what references they think are best. Будь ласка, зверніться до них за підказкою,
ну, які джерела, так, який матеріал вони вважають найкращим. The books you need to have are an atlas of the muscles and the anatomy. Книжка, яка має бути ваша свята книжка і Біблія, це є анатомічний атлас. And you must have a manual muscle testing book. I don't care if it's electronic or a real book, but you must have a manual muscle testing book. І також у вас має бути довідник чи підручник по ММТ, по мануально-м'язевому тестуванню. Без різниці, чи воно у вас в паперовому вигляді, чи воно у вас буде електронно, але у вас має бути матеріал, до якого ви будете послуговуватися і довідково. Так? You do not need to memorize everything, but you need to know how the anatomy works and how the muscles work so that you can make sure that you're testing the right muscles. Вам ніхто не каже згадувати університетські часи і вивчати на пам'ять всю книжку, так, з термінами і з назвами, але у вас має бути довідник, до якого ви будете звертатися, щоб дивитися, як правильно працювати з м'язами, як робити обстеження, мануальне м'язеве тестування. What muscles might substitute for other muscles. Які м'язи можуть заміняти, там, компенсувати рух інших м'язів. And then those of you that work with spinal injury, you must know how to do an INSCI or an ASIA. А ті, хто працюють з пацієнтами з ураженням спинного мозку, мають знати, як виконувати обстеження INSCI, воно ж в народі Азія. So you know what level the patient is innervated at. Для того, щоб знати, на якому рівні у пацієнта є іннервація збережена, Whether they have an incomplete or complete injury. чи в нього ураження є повне чи неповне. And then from there, you have to do very, very specific manual muscle testing. І для цього треба виконувати дуже такий специфічний ММТ. It's also imperative that we as physical therapists look at the shoulder and treat the shoulder not only from a neurological standpoint, but an orthopedic standpoint. Також нам, як фізичним терапевтам, надзвичайно важливо розглядати плече не тільки з неврологічної точки зору, а й з ортопедичної. So knowing the anatomy, knowing the muscles, knowing the innervation, and knowing how the joints move and which muscles are moving is essential to being the very best that you can be for the patients that you're serving. Якщо ви знаєте анатомію, знаєте іннервацію, як працюють м'язи і як рухаються суглоби, це допомагає вам найкраще допомагати тим пацієнтам, яким ви допомагаєте. And the last note that I'll make is when the patient tells you they have pain in an area that you think they don't, please listen to what they're saying. І ще одне, якщо вам пацієнт каже, що він має біль в області, в якій ви думаєте, що він болю немає, все одно слухайте, що він вам каже. And start your evaluation, start your observation, and figure out why that patient is having pain, even if they're supposedly not supposed to feel anything. І ви виконуйте обстеження, виконуйте спостереження і вивчіть, зрозумійте, чому цей пацієнт скаржиться на біль в певній області, навіть якщо він наче й не мав там нічого відчувати. And the very last thing I'll say before I let you go is І точно вже третє останнє, перш ніж я вас відпущу. prevention is key. Education in the acute setting. I would like us all to start an ICU. Профілактика є ключовою, і коли ми говоримо про освіту і навчання, то я би хотіла, щоб в гострому періоді вона починалася ще в палаті інтенсивної терапії. So prevention and education and earliest intervention as possible. Профілактика, освіта, навчання і якомога раніше інтервенції. So whatever you can do as a therapist, wherever setting you're working in, to evaluate as quickly as you can and to do a full assessment and to educate the patient, the more likely we're going to have to be able to prevent shoulder pain, treat shoulder pain, and allow people to have a much better quality of life. А коли ми говоримо особливо про біль в плечі, то ви як терапевт, залежно від того, в яких ви обставинах знаходитеся, в яких умовах працюєте, тим раніше ви зможете
втрутитися, чим раніше ви зможете провести повне обстеження і забезпечити як профілактику певних речей, так і лікування, терапію, певних речей мається на увазі болю в плечі, так? Обстеження, визначення причини і терапію, то тим ймовірніше ви будете мати кращі результати і тим позитивніший вплив це буде мати на якість життя пацієнта. Okay, so thank you all for your time. We went a little bit long today. We will be next Thursday. We're at 3 o'clock, not 3:30. We will be back here. Дякую вам всім за ваше терпіння і увагу. Ми трошки сьогодні затягнули. Наступного тижня ми зустрічаємося знову тут, вже о 3-й годині, не о 3:30. These models will be here, so please come up on your break and take a look. Next time, you all need to get home right now. You have things to do. But these models will be here, so please come up and play with them and take a look at them. And thank you all for staying late today. I know many of you have families and have kids and other pets and everything else, so I really appreciate you staying a little bit later than we anticipated today. Have a safe journey home. Have a great rest of your week. Have a lovely weekend. And we'll see you next Thursday. And there's a little bit of chocolate there. for those Так, of ці you that макети need a little bit of залишаються chocolate. тут. Я вас не запрошую мацати їх зараз, бо треба йти додому, бо в кого плачуть діти, в кого плачуть домашні тварини, в кого просто вечір ще не почався, так? То оці макети будуть тут. Наступного разу, коли ви прийдете, то, будь ласка, з ними ознайомтеся. Зараз я вам дякую за ваше терпіння. Ще раз перепрошую, що ми вас дотягнули до вечора. Ну, але вже гарного вам завершення дня, завершення тижня, чудових вихідних і безпечно добирайтеся додому, будьте чемні. And thanks to Vlad for the technical support. І дякуємо Владу, Yay! він забезпечив всі технічні, технологічні Yay! і організаційні питання і не тільки.